Okay. See, set theory. So, set theory was developed by the German mathematician George Cantor in the year of 1895. Okay. So, already we have studied in the 10th class, 9th and 10th. Okay, now. So, see, set. So, set is a collection of well-defined objects. So, what is meant by set? Set is a well-defined object. See, for example, so set in to define the capital letters. Okay, E, that is the set of 2, 4, 6, 8, and capital N, that is the natural numbers, and 1, 2, 3, and so on. V, like that is the vowels of English alphabet, and A, the people of Andhra Pradesh, and R, the rivers in India. So there is a compulsory we have to assign the capital letters, and the data will be formed in the set 2, 4, 6, 8, and set 1, 2, 3, and so on. Then set the vowels of English alphabet. So likewise we have to assign the different type of objects. See, that is collection of well defined objects. Okay, so what is a set? Set is a collection of well defined objects. So for example, likewise equal to set 2, 4, 6, 8. Likewise we have to define different type of objects. Okay, now see, not well defined means that is a height of students in AP. So we cannot define is perfectly. Okay, now B, honest people of AP. So all are not honest in the AP. Okay, that's why we can say not well defined means. Okay, now C, all good students in our class. అవునండి అందరు గుడ్ స్టూడెంట్స్ ఏనా మా C equal to set all good students in our class. So it may be defined. Okay, na మళ్ళీ మీరు ఏదో అనుకోవద్దు. Next, finite set. So countable number of elements is called a finite set. So మొత్తం countable చేసే వాటన్నిటి మనం ఏమంటామంటే we can say that number of elements that is called as a finite set. For example, H equal to set number of students of a class that equal to 30. సో మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు మన క్లాస్లో? సో 45 ఉన్నారు. సో 45 అసైన్ చేసామంటే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ కౌంటబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ఫైనైట్ సెట్. మనం కౌంటబుల్ చేసే విధంగా ఉండే వాటి అన్నింటినీ కూడా మనము ఫైనైట్ సెట్ అని చెప్తాము అని చెప్తాం. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కౌంటబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ఫైనైట్ సెట్. హెచ్ ఈక్వల్ టు సెట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్. సో ఫైనైట్ సెట్ అంటే మనం ఇప్పుడు కూడా కౌంటబుల్ చెప్పాము. అన్ఫైనైట్ అంటే లేదా ఇన్ఫైనైట్ అంటే చెప్తాము అన్కౌంటబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ఇన్ఫైనైట్ సెట్. ఓకేనా, ఇట్స్ కాల్డ్ ఏ ఇన్ఫైనైట్ సెట్. స్టార్స్ ఇన్ ఏ స్కై, లీవ్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రీ, క్రిస్టల్ ఆఫ్ ఏ షుగర్. ఓకేనా, సో స్కైలో ఎన్ని స్టార్స్ ఉన్నాయి మనం కౌంట్ చేయగలమా? సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకేనా, సో అటువంటి వాటి ఏమంటాము ఇన్ఫైనైట్ సెట్ అని అంటాం. ఓకేనా, సో ఫైనైట్ సెట్ కౌంటబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ ఫైనైట్ సెట్. అన్కౌంటబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ఇన్ఫైనైట్ సెట్. ఓకేనా, సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఫైనైట్ సెట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్, ఇన్ఫైనైట్ సెట్ వచ్చేసి స్టార్స్ ఇన్ ఎ స్కై, లీవ్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రీ, crystals of a sugar. Okay, see, finite and infinite sets. A set with a finite number of elements is called as a finite set. Infinite set is a set with infinite number of elements, that is called as a infinite sets. సో ఒక సెట్ తీసుకున్నప్పుడు ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఫైనైట్, అండ్ ఇన్ఫైనైట్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయంటే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ద సెట్ ఆఫ్ వోవెల్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫైనైట్ సెట్, అండ్ ద సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఈజ్ అన్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్. ఇమ్రాన్ మ్యూట్ చేయి.
ఇమ్రాన్ మ్యూట్ చేయండి. ఇమ్రాన్ మ్యూట్ చేయవయ్యా. So finite and infinite sets. A set with finite number of elements is called as a finite set. A set with a number of infinite elements is called as a infinite set. The examples is the set of vowels in the English alphabet is a finite set, and the set of natural numbers is a infinite set. Okay now. Next one is a null set or empty set. So null set means a set which contains no elements at all is called a null set. So set తీసుకున్నాము, set లో ఎటువంటి ఎలిమెంట్స్ లేవు అంటే that is called as a null set. That is a set which contains no elements at all is called a null set. Okay na, and it is denoted by phi symbol. So it is the phi. Okay, phi equal to null set. So null set అంటే ఏం చెప్తాము, a set which contains no elements at all is called a null set, and it is denoted by phi. Single set. A set which contain exactly one element in a set, it is called as singleton set. సో ఇందాక ఎంటీ ఉంది అంటే ఏం చెప్పాము, నల్ సెట్ అంటాము. అలా కాకుండా ఓన్లీ సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఉంది అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ సింగిల్ సెట్ ఆర్ సింగిల్టన్ సెట్ అని అంటాం. ఓకేనా, ఏ సెట్ విచ్ కంటైన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ ఎలిమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్టన్ సెట్. దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఏ. ఓకే, మా వినపడుతుందా? రిప్లై ఎవరో ఒకరు, ఎనీవన్ రిప్లై మా? వినిపిస్తుంది సార్. వినిపిస్తుంది సార్. ఓకే అండి, ఓకే అండి. నెక్స్ట్ సబ్సెట్. లెట్ ఏ అండ్ బి ఎనీ టూ సెట్స్ ఇఫ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ బి, దెన్ ఏ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఏ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సబ్సెట్ సింబల్ ఉంటుందండి. ఓకేనా, సబ్సెట్ సింబల్ ఎలా ఉంటుంది? ఓకేనా, సో ఇలా తీసుకుంటాం, అది ఆపరేషన్ మళ్ళీ చూద్దాం. ఓకేనా, సో ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు సెట్ 1 3 5 అండ్ బి ఈక్వల్ టు సెట్ 1 2 3 4 5. ఓకేనా, సో ఏలో ఏమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 1 3 5. సో ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా బిలో ఉన్నాయి కదా. సో 1 ఉంది, 3 and 5. సో దెన్ we say that A is subset of B. Okay na, A is called a subset of B. Okay, it is denoted by, sorry this symbol mistake padindi, ila untundandi. Subset anedi ila untundi, kinda line ichamunte subset are equal to ani cheptam. Okay na, so let A and B any two sets if every element of A is an element of B. Okay, then A is called a subset of B. It is denoted by A subset are equal to B. Okay na, subset symbol ఇలా ఉంటుందండి, ఇట్లా కొంచెం రౌండ్ షేప్ లో ఉంటుంది ఇలా. ఓకేనా, ఇది లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ కాదు, రౌండ్ ఉంటుందండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ప్రాపర్ సబ్సెట్. సి దిస్ ఇస్ ద సబ్సెట్ సింబల్ అండి. ఇందాక మనకి మిస్టేక్ పడింది అక్కడ, ఇది సబ్సెట్ సింబల్ అని చెప్తాము. ఓకేనా, నౌ ప్రాపర్ సబ్సెట్. ఇఫ్ ఏ సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి అండ్ ఏ అండ్ బి ఏ బై బి, దెన్ ఏ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాపర్ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి. దెన్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఏ సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి ఆర్ ఏ ప్రాపర్ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి. ఓకేనా, దెన్ సూపర్ సబ్సెట్. If A subset are equal to B, then B is called superset of A. Okay na, so A subset are equal to B, then B is called superset of A. So A ఏమవుతున్నప్పుడు సూపర్ B అనేది
superset of A అవుతుంది. అలా కాకుండా if it is written as B of written, then read as B is superset of A. ఇలా కూడా రాయొచ్చు అంటాం. B is superset of A. ఇలా సింబల్ అండి. రివర్స్ సింబల్ సబ్సెట్ రివర్స్ తీసుకుంటాము. B superset of A. ఓకేనా? Next, equal sets. So two sets are equal if they have same elements. So two sets తీసుకున్నాము. For example, A is one of the set and B is one of the set. And two sets are equal elements. For example, A equal to set 1, 2, 3, 4 and B equal to set 1, 2, 3, 4. Then the two sets are called equal sets. Okay now? Then next one, universal set. The set of all objects under consideration is called universal set and is denoted by U. So capital U use చేస్తామండి. The set of all objects under consideration is called universal set. అన్ని కూడా it will be under consideration అయితే ఏమంటాము, it is called as a universal set అని అంటాం. ఓకేనా? It is denoted by capital U. So next, cardinality set. The number of elements in a set is called cardinality set. Okay, na? And it denoted by a bar. Okay, so the number of elements in a set, it is called as a cardinality set. Okay, na? Oka set lo enni elements untayo aa elements ni కలిపి ఉంటాము, we can call as a cardinality. See, for example, A equal to set 1, 2, 3, 4. So ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మొత్తము? 4 elements. So A bar equal to 4. Next, power set. Let A be any set, then the set of all subsets of A is called power set of A. Okay na? For example, A తీసుకున్నాము, Aలో వచ్చేసుకుని ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాము, ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటి మనం చేస్తాము డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ గా అసైన్ చేస్తాం. ఓకేనా? దాన్ని ఏమంటాము? పవర్ సెట్ అంటాం. ఓకేనా? సి లెట్ ఏ be any set, then the set of all subsets of A is called power set of A. It is denoted by P set of A. The P of A andi. Okay na? P of A. See, A equal to set 1, 2, 3. So ela తీసుకోవచ్చు, ఒకటి null set కూడా తీసుకోవచ్చు అండి. Null set 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3. These are all the subsets of A. Okay na? కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము? సో A is called power set of A అని చెప్తాం. సో అర్థమైందా? సో the set of all subsets of A is called power set of A. It is denoted by P of A. For example, A equal to set 1, 2, 3. So P of A equal to null set and 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3 and 1, 2, 3. These are all are the sets. Okay now? Because see, the set contain n elements is 2 power n elements contain a power set. Okay na? మనం ఒక సెట్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటామో ఆ ఎలిమెంట్స్ ని పవర్ ఆఫ్ ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ మనకి? 3 ఎలిమెంట్స్. 2 power 3 ఎంత అండి? 8 కదా? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay na? So likewise, we have to define. So the set contain n elements is 2 power n elements contain power set. Okay na? See, Cartesian product. So Cartesian product of two sets A and B written as A cross A into B if it is defined. So A cross B అని అంటామండి. ఓకేనా? సో Cartesian product of two sets A and B written as
A into B if is defined. Okay now. So A cross B equal to set A comma B is such that A belongs to capital A and B belongs to capital B. Okay now. And B cross A equal to set B comma A is such that A belongs to A and B belongs to capital B. Okay now. So Cartesian product of two sets A and B written as A cross or A Cartesian product of B if is defined. So A cross B equal to set AB is such that A belongs to capital A and B belongs to capital B. Then B cross A equal to B comma A is such that A belongs to capital A and B belongs to capital B. And one thing, A cross B is not always equal to B cross A. Therefore, A cross B is not equal to B cross A. Okay now. Next, if A equal to set A1 comma A2 and B equal to set B in A is the set of elements in A which are not in A, then it is denoted by A minus B. Thus, A minus B is equal to set X is such that X belongs to A and X does not belongs to B. Okay. Complement of set AU if U is an universal set containing the set A, then U minus A is called the complement of A and it is denoted by A1 A dash. Thus A dash equal to X such that X does not belongs to A. Then these are the operations like union, intersection, difference and complement. These are all the operations on sets. Okay now. One minute and it's download అవుతా ఉంది అయితే ఒకసారి చూద్దామండి కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ఏ సెట్ దెన్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ఏ సెట్స్ ఓకేనా దెన్ ఆపరేషన్స్ వచ్చేసి యూనియన్ ఇంటర్సెక్షన్ అండ్ డిఫరెన్స్ అండ్ ద కాంప్లిమెంట్ ఓకేనా so complement of a set if U is a universal set R, see these are the operations. Let A and B the subsets of a set U. Then the first one is union of A and B that equal to A union B. This is the symbol that equal to X belongs to U is such that X belongs to capital A or X belongs to B. Then second one, A intersection, that is intersection of A and B. Then A intersection B equal to set X belongs to U is such that X belongs to A and X belongs to B. And third one, difference, that is the difference of B minus A. Minus B is X belongs to A and X does not belongs to B. Okay now, then the complement is also X does not belongs to A. Likewise, we have to construct. That is the complement of A equal to A power C or
a power dash equal to x belongs to a such that, sorry, x belongs to u such that x does not belongs to a. Okay. మా వెయిట్ చేయండి, ఒకసారి అటెండెన్స్ తీసుకుంటాను. So complement of a equal to a power c or a dash equal to x belongs to u such that x does not belongs to a. Okay. ఓకే అండి, రేపు ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. టుమారో వి హావ్ సీ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకేనా? Okay, leave all of you. Then next class 11:30 is the DBMS. Okay na? Okay ma, leave all of you. Ma, leave all of you. 11:30కి రండి. DBMS క్లాస్ ఏదో ఉంది కదా. ఓకే, రిప్లై ఎనీవన్? ఓకే.